స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్. ఓకే, ఇందాకే అనుకున్నాము టేస్టీగా తినాలి చాలా మంది, ఎందుకంటే హెల్తీగా కొంచెం పచ్చిగానే తినేస్తున్నారని. బట్ స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ వెరీ టేస్టీ. సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను. ఓకే, సో స్ట్రాబెరీ అనగానే యూజువల్గా ఫ్లేవర్ ఏదైనా తీసుకొస్తావేమో అనుకున్నాను. సో న్యాచురల్గానే యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఇలా చేసుకుంటే హెల్దీ. అవును. ఓకే, సో గోధుమ పిండి అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కేక్కి మఫిన్స్కి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో అవన్నీ తీసుకోవచ్చు. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ముందుగా మనం స్ట్రాబెరీస్ కొన్ని మిక్సీ పట్టేద్దాం. ఓకే, ఓకే, ముందుగా మనం ఎగ్ బీట్ చేసుకుందాం. కొంతమంది ఎగ్లెస్ మఫిన్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. సో ఇది కొంచెం అవాయిడ్ చేసి నెక్స్ట్ అదే సేమ్ ప్రాసెస్ చేసి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇది జస్ట్ ఆప్షనల్ లా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే మనం గోధుమ పిండి కూడా అలాగే కొంచెం బేకింగ్ సోడా కూడా కొంచెం, అలాగే బ్రౌన్ షుగర్. సో ఇది నేను కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే స్ట్రాబెరీస్ స్వీట్గానే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పాలు కూడా. సో కన్సిస్టెన్సీ చూస్తూ మిక్స్ చేసుకుందాం ఇది. సో మనకు బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది. ఇది మిక్స్ చేసుకున్నాక ముందుగా మిక్స్ చేసిన స్ట్రాబెరీ కూడా వేసేద్దాం. ఓకే, ఇందులోనే మనం స్ట్రాబెరీ పేస్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాం. సో మనకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ కూడా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది. అవును. సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని ఈ సిలికాన్ కప్స్లో ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసుకుందాం. ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇందులో. స్పెషల్గా బటర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, అదేనా మన ఆప్షన్. సో బ్రౌన్ షుగరే యూస్ చేసాం కాబట్టి సో 2 మఫిన్స్ తీసుకోవచ్చా ఇన్ ఏ డే? తీసుకోవచ్చు. అండ్ నార్మల్గా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే యూస్ చేసాం, హోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మఫిన్స్. సో యూజువల్గా మైదా పిండి యూస్ చేస్తారు కదా బయట బేకరీస్లో అలాగా అవుట్ సైడ్. అండ్ అలాగే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రాబెరీ డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రూట్తోనే మిక్స్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు.
ఇందులోనే మనం కొంచెం స్ట్రాబెరీ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇంకా మనం దీన్ని ఇప్పుడు బేక్ చేసేది. సో అలా అవి బేక్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ మనం ఇలా న్యాచురల్ అంటే ఫ్రూట్సే యూస్ చేసాం కాబట్టి వన్ డే ఒక రోజు ఉంటాయి అంతే కదా, నెక్స్ట్ డే కూడా ఉంటాయి ప్రిజర్వేటివ్ లాగా? లేదు, మనం ఎక్కువ ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా యాడ్ చేయలేదు ఇందులో కాబట్టి ఏమి ఉండదు. సో వన్ డే అండ్ సెకండ్ డే మనం దాన్ని చక్కగా రీఫ్రిజిరేట్ చేస్తే ఉంటుంది. ఓకే పల్లవి, సో ఒకసారి చూసేద్దాము మరి. యా చూసేద్దాం. సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టున్నాయి, ఇంకా సర్వ్ చేసుకుంటాం. యా ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకే లాస్యా, స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఎస్, టేస్టీ టేస్టీ స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ రెడీ. మరి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి. స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు: స్ట్రాబెరీ ముక్కలు 1 కప్పు, గోధుమ పిండి 1 కప్పు, బేకింగ్ సోడా 1 టేబుల్ స్పూన్, పాలు 1/2 కప్పు, ఆలివ్ నూనె 1/2 కప్పు, కోడిగుడ్డు 1, బ్రౌన్ షుగర్ 1/2 కప్పు. స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా స్ట్రాబెర్రీలు మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లో కోడిగుడ్డు, గోధుమ పిండి, బేకింగ్ సోడా, బ్రౌన్ షుగర్, పాలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిలో స్ట్రాబెరీ పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మఫిన్స్ మౌల్డ్స్ కి ఆలివ్ నూనె రాసుకోవాలి. దీనిలో గోధుమ పిండి మిశ్రమం వేసి స్ట్రాబెరీ ముక్కలు వేసి ఓవెన్ లో 180 డిగ్రీల వద్ద బేక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టేస్టీ టేస్టీ స్ట్రాబెరీ మఫిన్స్ రెడీ.